Hello, it's great to see you. Hola, estoy muy feliz porque yo puedo ver ustedes. We have been studying two-dimensional and three-dimensional shapes. Nosotros aprenderlo las formas tridimensionales y bidimensionales. And we learned that 3D shapes are nice and fat and solid. Y nosotros aprender los formas tridimensionales tienen volumen, tienen masa. And we learned that two-dimensional shapes are flat and don't have volume. Y los formas bidimensionales son plenos, no tienen volumen. Today, I think we are going to talk about something that's a little bit difficult. Hoy, yo pienso nosotros va a hablar que un coso un poquito difícil. Because we're going to talk about the parts of a 3D shape that are flat. Porque nosotros va a hablar que los partes de las formas tridimensional que son planos. That's because two-dimensional shapes are put together to create three-dimensional shapes. Porque las formas bidimensional, yo hacerlo para hacer las formas tridimensional. Look at this. Mira esto. This just looks flat. Estos son planos. This is a circle. Estos es un círculo. And when I do this, you can see it's actually a cylinder. Y cuando yo hacerlo esto, pueden ver estos es un cylinder. What about if I just showed you this? Ready? ¿Y qué hace cuando yo hace estos? Y ustedes solo pueden ver esto. This just looks flat. Estos son planos. You cannot see the volume. Ustedes no pueden ver el volumen. It just looks like a rectangle. Esto solo es un rectángulo. It's not until I turn it like this that you can see it is three-dimensional. Yo necesito hacer estos para ustedes ver esto es una forma tridimensional. That is because 3D shapes are put together. That is because 2D shapes are put together to create 3D shapes. Estos es porque las formas bidimensional yo necesito hacerlo para hacer esto en forma tridimensional. Let's look at this. Yo quiero ustedes ver esto. What is the shape of this flat part? ¿Qué es la forma estos partes que son planos? This flat part is a square. Estos es un square. When I turn it like this, you can see it's a cube. Y cuando yo hace estos, ustedes pueden ver estos es un cubo. Square, a square, cube. Two-dimensional, three-dimensional. Two-dimensional, three-dimensional. The flat part of a shape is called the three-dimensional shape's face. It's the same word in English as my face. This is the shape's face. En inglés, nosotros tienen una palabra, pero esto parte de la
formas tridimensional. En inglés es un face. Es mismo de esto. Esto es mi face. Esto es un face también. Okay. So, look at this face. Mira esto face. You can see it's a circle. Pueden ver esto es un círculo. When I turn it and you can see the 3D shape, cuando yo hace esto, look, this appears a little bit different. Esto es un poquito diferente. It's still a circle, but it doesn't quite look like it. Esto es un círculo todos los veces, pero un poquito no es mismo. Okay? I'm going to do that again with this one. Yo hacerlo esto una vez más. Look at the circle. Miro el círculo. See how it changes a little bit. Mira, esto es un cambio un poco. That's why when I draw a cylinder, sometimes the circle looks a little bit different. Esto es porque cuando yo tienen un dibujo del cylinder, el círculo no es perfecto. The same thing happens with the square when I draw a cube. Here's a square, and now the square is a little bit different. Perfect square. Now it's a little bit different. El mismo cosa hacerlo cuando yo hace con el cubo. Miren, esto es un perfecto square. Pero cuando yo hacerlo esto, es un poquito diferente. A square no es mismo. Okay? Today, our worksheets are a little bit difficult, and that's why you only have 2 to do. Hoy, los páginas son un poquito difícil. Y estos es porque no solo tienen 2 páginas para hacer. Look at this. Miren esto. You can see a square. Ustedes pueden ver un square. Which of these have a square hidden inside? ¿Qué estas formas tienen un square en el forma tridimensional? Only this one. Solo esto. That's why there's a circle around it. Esto es porque tienen un círculo. Yo escriben un círculo. Let's take a look here. Nosotros vemos esto. Forma. A rectangle. Un rectángulo. Which of these shapes does this have a rectangle inside? ¿Estos tienen un rectángulo en el forma tridimensional? No. No. ¿Estos tienen un rectángulo? No. ¿Estos tienen un square? Pero aquí, ¿estos es un rectángulo también? Sí. Entonces yo necesito escribir un círculo aquí porque esto es verdad. What about this one? ¿Y esto? Yo nunca ver esto forma tridimensional en mi vida. What about this shape? I've never seen it in my life. I don't know the name. Yo no sé qué es el nombre de esto. No problem. No hay un problema. I'm just looking for rectangles. Yo solo veo a los rectángulos. Can I see a rectangle here? ¿Puedo ver un rectángulo aquí? Yes, I can. Sí, yo puedo. So I'm going to circle this as well. Entonces yo escribir un círculo aquí también. Circle, circle, next. Here, a circle. Does this have a circle? 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 You need to show me in the work, which one of these have a circle? Which one of these shapes has a triangle?
¿Qué forma bidimensional tienen un círculo? ¿Qué forma tridimensional tienen un triángulo? ¿Qué forma tridimensional tienen un square? ¿Qué forma tridimensional tienen un circle? You need to tell me. Ustedes necesitan hacerlo. Y yo voy a ver. You need to do the same thing for this page. Necesito hacer el mismo cosa para esta página. Look at this dark part. Miren esto parte que es gris. In English, when it's darker, we say it is shaded. What is the shape of the shaded face? Esto significa que es el forma de la parte tienen gris. This face is a square. Esto es parte del forma es un square. Look at this shape. Miren esto. Does this one have gray? ¿Estos tienen gris? Yes. Sí. Estos tienen gris. So this is the part I'm looking for. Entonces, estos es el parte yo voy a buscarlo para. Does this one have gray? ¿Estos tienen gris? No. And so I am not going to look for this part. No tienen gris. Entonces, yo no buscarlo para la forma tienen esta forma. Only this part. Solo esta parte. Does this match the gray part? ¿Estos mismo de esta parte? ¿El parte tienen gris? No. Does this match the gray part? ¿Estos mismo del forma tienen gris? Yes. So I put an X. Entonces, sí. Entonces yo escribir un X. Does this part match the gray part? ¿Esto forma es mismo de esto? No. ¿Esto forma mismo el parte tienen gris? Is this part the same as the gray part? No. Solo es mismo del parte blanco. It's only the same as the white part. And the question is only asking for the gray. Es mismo del parte blanco. Pero para la pregunta, yo solo necesito escribir para la parte tienen gris. So I'll only put an X for the triangle. Entonces yo solo escribir el X aquí y no aquí porque no tienen gris. Okay? So this is the second worksheet you need to do. Today, I would like you to look in your house for a 3D shape. Hoy, yo quiero ustedes buscarlo para un forma tridimensional. And we're going to share it again. Y nosotras van hablar que es el forma juntos. And we're going to talk about what parts of your shape are flat and what part has a volume. Y nosotros va a hablar qué partes de sus formas son planos y qué tienen volumen. And we're going to talk about the name of the flat part and the name of the shape when we look at the whole thing. Y nosotros va a hablar la parte que son planos, que es esto forma bidimensional y que es el forma que tridimensional también. I can't wait to see you today. Bye bye. No puedo esperar. Adiós.